Bon, alors. Tadam. Donc, l'ATP. Alors, attends, oui, on va faire. Propriété. Date. 14 février. Tadam. Alors, l'ATP. L'ATP. Ghost. Voilà. Alors, j'essaie absolument pas de t'influencer en essayant de te faire comprendre qu'en prenant le flash, tu perds beaucoup d'options. Un jour, je vais parler du fait que. Enfin, je vais parler du fait que tout le monde le prend. C'est pas au niveau des oiseaux, mais enfin de l'oiseau, des oiseaux. C'est les oiseaux de Skinner. Allez regarder, taper pigeon missile et vous trouverez des trucs très drôles. Gros, c'est ancêtre de l'écran tactile. Avant que les satellites existent, on n'avait pas moyen de guider les missiles. Et donc, du coup, pour guider les missiles, on avait pensé à entraîner des pigeons à taper sur un écran. Bref. Et bon, en fait, c'est associé à un autre pavé de texte. Bref. Mais bon, il y a des moments où tu as juste besoin de savoir comment marcher et ça devient useless. Juste le fait qu'un TP Ghost peut te donner quelque chose comme 36-60 CS, enfin plus 36 à 60 CS en 10 minutes. Alors c'est pas par rapport à ton adversaire, alors techniquement ça peut être par rapport à ton adversaire, mais c'est par rapport à toi ce que tu fais sans TP et le flash. Bref. Et un minimum de 24 si tu commences à troll. Bref. Tadam. Bref, c'est 50, c'est plus 50 CS, c'est un minimum de 50 CS à 20 minutes sur une game, sur une event, enfin sur une game équitable. C'est déjà, enfin c'est un gros avantage pour un flash toutes les 4 minutes. Ça c'est avant que le ghost reset. Oui, parce que je pas refait le calcul depuis que le ghost reset, mais maintenant c'est potentiellement plus. Et ça prend pas en compte ce que tu peux lui faire perdre avec le freeze, que j'explique un petit peu plus haut. Bref. Voilà, maintenant, on peut regarder leur vidéo qui est sortie il y a 3 heures. The title of this video might have you wondering what we're talking about. After all, you see Flash all the time, in literally every single game. So what do we mean that it's not meta? There's an important distinction that we want to make here. Flash used to be basically compulsory. You just had to take Flash. There wasn't another viable option. Every champ in every role would take it, and that was the end of it. It was so unquestionable that you take Flash every game that there have been debates for a decade now on which key should be used for it. I mean, of course, F stands for Flash, but basically there just wasn't a ton of variety or options when it came to summoners. Some notable exceptions like Shaco Jungle will run Ignite, but in the same way that Ignite on Shaco is pretty much mandatory for him, there's just not much variety when it comes to summoners for a lot of champions. People have sort of agreed that there is just a best in-slot option, and that's usually Flash. We can see how this was not too dissimilar to how Heal was treated as well for ADCs. It used to be the de facto best summoner spell in bot lane, and it received several nerfs over the years. Ça d'ailleurs, j'ai déjà expliqué le truc. En version simple, normalement c'est sur l'enchanteur et le support globalement, parce que les enchanteurs et supports ont des effets sur les heals. Voilà. Before we saw things like teleport, cleanse, barrier, and exhaust crop up more frequently.
However, in this case, these other summoner spells were taken alongside Flash. It was unthinkable that someone might not run it. Not using it was actually one of the easiest ways to tell that someone was trolling, and Disco Nunu is part of League culture that will probably never go away. I mean, just listen to this reaction from Sneaky and Doublelift when Ghost and Cleanse get picked in a pro game. Wait, what the am I Luger has seeing no those flash. fucking summoners on Luger, Luger bro? has no What am I flash. seeing? He's actually running it down. For some reason, Flash on the champions that it's good for has just been treated like it shouldn't ever be swapped out. But that's why I'm here to make my case that you really should be thinking about doing just that way more often. In high elo, it's just now starting to catch on, but in low elo, you rarely ever see other summoners. Today, we're talking about why Flash isn't the meta anymore and why you shouldn't be scared to be flashless. And you know what else you shouldn't be scared of? Joining our hyper improvement. Alors, en fait, on va l'expliquer comme ça. C'est pas une question de méta, ça a toujours été le cas. À partir du moment où tu sais marcher, bah, t'as pas besoin du flash. C'est comme avoir besoin de protection pour les genoux quand t'es bébé. Si tu sais marcher et que t'arrêtes de te casser la gueule toutes les 3 secondes, bah t'as plus besoin de protection pour les genoux. Voilà, c'est tout. Alors, on va se mettre d'accord si tu fais du vélo dans des conditions pas cool, que tu fais du roller, du skate, de la moto, des trucs. Prends tes protections, hein, on parle de marché là. On parle de marché, on parle pas de. Bref. Et en l'occurrence, ben ouais, voilà, c'est juste optimise ton hit and run, juste avec l'optimisation du hit and run. Voilà. On va faire simple. Un flash, c'est 400 unités. Les bots, c'est 25 unités. Tu marches pendant 8 secondes avec les bots. Enfin, les bots niveau 1. Tu marches pendant 8 secondes avec les bots niveau 1. Et t'as ton flash. Voilà. Et enfin, t'as ton flash par-dessus ce que tu te déplaces déjà de base. Donc du coup, voilà, si je vais te donner un exemple, si tu prends le flash parce que t'en as besoin en début de partie et que tu joues avec la rune des bots, ben juste run les bots. Tu dégages ta rune des bots, tu prends n'importe quoi qui sera beaucoup plus utile à la place, et t'auras ton truc. Genre, je sais pas, hein, si tu veux des stats gratos et par exemple t'as des problèmes à gérer tes dépenses, parce qu'en début de partie tu te fais casser la gueule, tout ça. Alors tu te fais casser la gueule parce que t'as la rune des bots déjà, hein. On va commencer par expliquer ça. Alors non, je vais pas l'expliquer, je l'ai déjà expliqué avec le Shogat qu'ils ont déjà assez largement repompé. Bref. Pouf pouf. Bref, voilà, en gros, t'arrêtes de prendre ça. Tu peux ranger, en fait, voilà, c'est le truc que je cherche à dire, c'est tu peux ranger. Tu prends du Heal and Shield Power ou de la Ténacité Flores, tu prends soit les résistances, soit l'équivalent d'Oran, et t'auras largement mieux que ta rune des bots pour gérer ton économie en early. Faut juste être intelligent, quoi. Bref, donc du coup, voilà, si t'es le genre de personne qui a besoin du flash, parce que voilà, tu joues overextend, tout ça, comment dire, bah, tu prends les bots et tu fermes ta gueule. Tu prends les bots, tu joues avec ton cerveau, et, bref. Mais ça a toujours été ça, il n'y a pas besoin des nouvelles runes, c'était valable. C'est valable depuis qu'il y a des bots dans le jeu, alors c'était encore plus valable à l'époque des enchantements, notamment de l'enchantement à la cryptée. Bref. That's because it's completely risk-free as you're kept safe with rank up insurance. If you don't significantly Oui, alors ça c'est de improve l'arnaque. actively Hein. using Skullcap, Amusez-vous. Enfin, si vous êtes désespéré au point de payer 5 €, alors 5, 6, 7, bon. Quoique ça a été dévalué l'euro avec les sanctions contre l'Ukraine, MDR. Ah là là. Le moment où le rouble a pris de la valeur, mais pas l'euro, parce qu'on a sanctionné l'Ukraine économiquement parlant. Ah, Macron, libéralisme.
Arrêtez d'être con. Bref. Faites-vous une lecture du wiki, ça ira beaucoup mieux. C'est gratuit. Alors, ça demande du temps, mais bon, ça demande du temps de sortir la carte bancaire, de gagner les thunes de tes parents, et bref. C'est 1 heure de taf pour tes parents, potentiellement, donc bon. Sois gentil pour eux. Bref. No questions asked. Come check us out with the link in the description below and get the rank you've always wanted. Alright, now let's get into today's guide. To first understand why we might not need Flash, we need to understand why Flash is so good. And I think we can chalk Bah, this c'est up pas to a bon few du different tout. points. C'est- One, Flash lets you immediately reposition in an instantaneous way. Oui, sauf que And si tu two, sais marcher, t'en as pas Flash besoin. interacts with abilities in a way that doesn't exist without it. Let's break Oui, down mais these si points tu sais further marcher, one by t'en as one. pas besoin. The first part of point one, Encore une fois. the instantaneous part. Instantaneous abilities are very rare in League of Legends. The fact that Flash is Alors, on va faire simple. Alors, pour les skill shots de catégorie quasi globale, ou en tout cas à plus de 1000 de range, tu sais viser, t'en as pas besoin. Pour tout ce qui est en dessous de 1000 de range, alors on va mettre un 1000-1200 de range, une valeur approximative, c'est grosso merdo 1000 de range. Genre, si c'est un truc à 1500-2000 ou quasi global, bon voilà, ça change le truc. Bref. Donc de environ 1000 de range à global, ben c'est juste, comment dire, apprends à viser. Non, parce que je te garantis que quel que soit le truc, genre les flash ult ou des trucs comme ça, quel que soit le truc, soit t'apprends à viser, en gros les trucs où tu déplaces le sort, enfin le skill shot avec ton perso, ce genre de truc, comment dire, bah t'apprends à viser parce que globalement quoi qu'il en soit, il y a grosso merdo un cercle de 400 unités autour du perso que tu dois prendre en compte, 800 unités si jamais il a le flash, mais bon s'il a le flash et qu'on parle d'un ult, bon, c'est toujours worse de toute façon, hein, parce qu'un sum pour un ult, c'est toujours fort. Pouf pouf. Pour te donner l'exemple, un sum pour ult, d'après le standard, c'est un cavalier pour une dame. Bon, tu prends le trade tous les jours. Bon, bah voilà. C'est exactement la même chose, bref. Pouf pouf. Bref, quelles que soient les interactions, en gros, c'est soit tu vises correctement et t'as résolu le problème, soit tu marches correctement et t'as résolu le problème. Dans un cas comme dans l'autre, hein, ça demande juste de pas perdre de temps à faire des actions inutiles quand tu joues. Si par exemple tu penses trade à un moment donné, genre voilà, tu te dis bon là j'ai une fenêtre de 30 secondes où le mec a pas son flash et moi j'ai le mien. Enfin, si t'es dans ce genre de truc, hein, tu vois. Le mec a pas son flash et récupère son flash dans 30 secondes, je peux en abuser. C'est du franc-anglais, hein. Bref. À un autre niveau. Bref, je peux abuse son temps mort. Et bon, bah, tu marches. Et tu te positionnes correctement. Tu limites ses déplacements parce que t'es à peu près intelligent. Bref. Que si t'es pas stupide, ben, t'as pas besoin du flash, en gros. Voilà. Quel que soit le truc. Bref. One of them makes it unique, and it does something that no other ability can replicate. Even champions that have the most comparable ability to a Flash, Ezreal's Arcane Shift and Kassadin's Riftlock, don't have instantaneous blinks. This is because most abilities in League have what's called a cast time, where upon pushing your button for that spell, your champion will stop moving and cast the ability before it goes off and control is once again returned to the player. These cast times commonly last 0, 0.25, 0.5, or 1 second. Ezreal's and Kassadin's both being 0.25 seconds. Other instantaneous abilities exist in the form of certain spells that, with cast time, would feel incredibly awkward.
Syndra's Q has no cast time, but as a result does have time before it actually deals damage. Spells just don't really exist in a truly instant way. Of course, some other champions do not have cast time on their dashes, but rather travel times instead or other restrictions. Graves Dash, Kha'Zix Leap, Shen Taunt, Jax Q, etc. These movement spells have this limitation. Even Echo or Zed, whose second half of their dashes are instantaneous, are gated by the first half, in fact having a travel time. There's a reason why these cast times are the duration that they are, and that's counterplay. The median human reaction time is 0.273 seconds. On average, most people are going to be able to see the start of even the fastest ability and have some chance of reacting to it. Of course, if you try to react to an ability with a 0.25 second cast time or quick travel time with your own ability that also has a 0.25 second cast time, you're not going to be able to react unless you have something that acts instantaneously. And that's where Flash is insanely valuable. If an entire enemy team comp is full of things that you need to react quickly to, like a Malphite ult, Blitzcrank hook, or a Gragas ult, Flash definitely provides a ton of value, where a normal dash might just get caught anyways, either due to cast time, travel time, or a lack of distance creation. In this game, I purposely didn't take Flash into a Malphite just to see how playable it would be, and well, it wasn't, even though I was super fed. But in the case that none of these things are present, Flash isn't necessarily doing that much, at least not because of its instantaneous value. The second portion of this point has to do with repositioning and terrain scaling, and some champs are just better at that than others. The stereotypical dashless ADC isn't moving around nearly as much as a Riven, Kindred, or Gwen with spammable dashes would. To bring up counterplay again, something like a Veigar cage can lock down those champions with tons of dashes and make them feel like they're just as immobile as an Ashe. You can go over or get out of terrain in many different ways. Jarvan ult and Veigar cage both create terrain but act very differently. A blink versus a dash in these situations is an important distinction. Blinks will get out of the cage, dashes will not. On top of this, some dashes specifically have to be able to go over terrain to get out of a Jarvan ult. Some dashes just don't go over walls. If you can already get out of something like a Veigar cage or a Jarvan ult, you might not necessarily need Flash because you already have counterplay. But if you don't, you're probably going to want it somehow, aka take Flash. The difference of going from 0 to 1 movement spell or going from 3 to 4 is really drastic, and the more movement options you have, the less Flash actually matters. Other effects like grounding from Singe W or Cassio W can make Flash lose value as it just can't be activated, and that is something to consider as well, but let's go on to our next point. Flash has a lot of cool interactions. The nature of being able to instantaneously reposition means that some abilities get a lot better. Flash buffering is a huge one. Something like Annie ultimate works by placing your cursor on a location, and if Annie is not in range, she will walk to get into range before actually casting. However, if you flash instead of allowing her time to walk, the ult will be cast immediately as the flash happens. It's a common misnomer that we say flash ult when really what happens here is that Annie presses ult first and then flashes to get into range. And this achieves the desired interaction. Any ability that can be cast outside of range can work like this, which includes Lux E, Vel'Koz E, and more. Even abilities that don't work like this have some other interactions as well. And the time that it takes you to travel during a spell cast where you're aiming might need to change, and Flash can add a lot of versatility. Gragas E can be instantly repositioned after casting, and that is probably the first thing I think of when it comes to cool interactions. Vi Q and Shen Taunt also has a similar effect when using Flash, and other abilities like Ezreal R and Cassio R can be redirected or made to look like they're coming from the place that they're casted, while not actually being the case. This works due to cast times, where your location can change during the cast of an ability, but usually only through the use of Flash. And something like Draven R can also redirect in a way that he normally cannot do without. The most famous example of this is definitely the Lee Sin ultimate, commonly dubbed the Insec, where during the cast time of your ult, you can flash to change the direction of it. Lee Sin R actually can both be flash buffered by flashing into range and also flash redirected, which makes the summoner incredibly versatile for him in particular. Even weirder, some abilities that are uncancelable like Nocturne R can be flashed out of when normally the ability is unstoppable by any other means, including interference from your opponents. But honestly, this one isn't really that important. So how important Flash is to your champion really depends on how useful these specific interactions really are.
Of course, for champions that have massive use out of Flash, it's probably a no-brainer to have it. But let's talk about the champions that don't really get the luxury of using this super well. Scion Q has a long cast time to get the desirable effect of a knockup, and you can't cast Flash in the middle of it to reposition it. On top of this, you can't Flash while his R is active, and that needs to channel for a certain duration in order to increase the damage and CC duration. Because of this, Scion can't really use Flash offensively super well when it comes to surprising your opponent with instant reach. All of his abilities have a long startup and generally just don't interact well with the ability. For a lot of champions without these interesting options, we do see some adoption of Ghost. K'Sante, Gwen, and Scion among a decently large player base, but other champions benefit from the same idea in a similar way. And Ghost really isn't taken commonly on more out-of-the-box picks except amongst challenger players. In this challenger game, both junglers have Ghost, and one of the top laners as well. Kha'Zix is not something that is commonly seen running Ghost in lower elos, but is really starting to be taken the majority of the time and overall seen as the better summoner by some high elo and pro players. Especially so in this game, Ghost is good for Kha'Zix. Flash will always provide defensive and offensive benefits, but that doesn't mean that other summoners don't do that as well, sometimes even better than Flash. Flash does create distance and allows you to escape situations you normally wouldn't be able to. But in the case of a long distance, Flash definitely doesn't win at doing this when compared to Ghost. Over the course of Ghost's 10-second duration, just look at how much better it is at actually getting distance. If I want to get somewhere faster, Ghost is a better summoner than Flash, unless Flash would be able to cut out a wall that you couldn't normally scale. Sometimes you don't want one relatively large burst of movement, but instead smaller bursts of movement that you can control over a period of time. If you want to kite a champion like Gwen, Singed, or in this case Udyr, who mostly just runs at you pretty quickly, Flash doesn't actually get you out of range, as they can still catch you given time. Even if you flash out, you can't turn back in to try and do damage back. The second you get back into auto attack range or spellcasting range, the gap can be closed again. Ghost can help you maintain the same distance the entire time, instead of giving you a dash, which is sometimes just strictly going to be worse, like in these kinds of scenarios. In the case that you are a more immobile champ dealing with someone who has a lot of dashes, Ghost can also allow you to actually catch up to someone where Flash fails. Chasing the Kassadin in this game with Ghost is much easier than using Flash to chase him, for example. This is just a perfect showcase of someone who is looking at the individual game and selecting the best summoner for the situation. He doesn't pick Ghost on Kha'Zix every single game, but for games where it outclasses Flash, he has it. Kha'Zix, Graves, Kindred, Wukong, Karthus, and Trundle are all some jungle champions that don't have important interactions with Flash. And given that Smite is absolutely mandatory to take in jungle, you can't exactly opt to run both Ghost and Flash like top laners and ADCs have done in the past. However, I've seen Ghost, Ignite, and Exhaust all be used on these champions to adapt for the situation, which goes to show how sometimes another summoner can definitely be considered. And I do think that alternative summoners are overall stronger for a lot of picks like these given specific comps. In this specific example, Flash would maybe have allowed a similar thing that Ghost allowed me to do, which was not getting hit by Zack's ult and to continue kiting. But there are a couple of other advantages that Ghost have over Flash that make it something to be considered in a lot of games. The cooldown of Ghost versus Flash is a 90-second difference. For a lot of junglers, it can be pretty common to go into a lane, use your Flash to blow the laner's flash, and then come back later to punish it. But you also don't have your flash back before theirs. They come back at the same time. This isn't true of Ghost. If you ghost into a lane and get someone's flash, you will have a 90-second window where your ghost is up and their flash isn't. This imbalance of resources and frequency of use can be extremely strong, and allow you to punish someone who has the quote best summoner in the game, where you wouldn't Le terme be able ressource to qui with a vient de nulle flash of part, your own. par ailleurs. On top of this, we should definitely bring up the idea of difficulty of execution. We have all made terrible flashes that just didn't do what we wanted them to do. Whether it was just flashing into a wall instead of over it, or putting your cursor in the wrong direction and going in the wrong direction, or maybe you just hit the button accidentally at the wrong time and it messed up a combo. Flash is hard to use. Other summoners, not so much. We can use Ghost as the main example, and you can accidentally hit it at any point, and the worst thing that can happen is it goes on cooldown. You can't actively make a play worse by pressing Ghost, where for Flash, that is not true. In terms of execution and mental burden, Whoa. Ghost is much easier to use than Flash just because you don't need to target it.
but also because it doesn't have to be used at the exact right. Et ouais, bon, on voit qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est que marcher. Marcher, hein, tu sais, traduction walk. C'est que en gros, en version simple, si t'en es réduit à dire que utiliser le ghost n'importe quand n'a pas d'impact parce que voilà, c'est que t'as pas assez utilisé le ghost. Voilà. A minima, c'est que t'as pas assez utilisé le ghost comme seul outil de déplacement. L'utilisation du ghost est à millimétrer beaucoup plus que celle du flash pour une majorité de persos. Pour tous les persos qui n'ont pas de blink, le ghost est à millimétrer, en gros. On peut l'adoucir à tous les persos qui ont un dash qui permet de traverser un mur, dash, blink, n'importe quoi. N'ont pas forcément besoin de millimétrer leur ghost. Mais, en fait, à partir du moment où tu vas commencer à jouer ghost très régulièrement, tu vas devoir maîtriser tes distances d'engage et en gros prévoir potentiellement à la milliseconde près le timer où tu vas reset. Alors, ça beaucoup plus. Alors, c'est entre eux. Ça a beaucoup plus de value maintenant qu'il y a un reset et c'est beaucoup moins grave maintenant qu'il y a un reset. Mais comment t'expliquer le truc? En gros, tu dois savoir exactement combien de temps tu vas passer sur l'adversaire, à tuer ton adversaire, pour maîtriser ta distance d'activation du ghost et les meilleurs timings qu'il te faut. Par exemple, tu dois prévoir 4 secondes de trade et potentiellement 2 secondes d'engage et 10 engage. Alors, maintenant qu'il y a le reset, non, mais à l'époque c'était ça. Et jouer Ghost, c'est honteusement exigeant. Pour de vrai, c'est face à une compo qui est. En fait, c'est pas la compo, c'est face à des joueurs qui sont à peu près intelligents. T'as pas le droit à l'erreur. Et donc, du coup, tu dois maîtriser très exactement le reset. C'est surtout le timing avec lequel tu vas pouvoir disengage. Maintenant qu'il y a le reset, bon. Mais si tu utilises ton ghost à 5-6 secondes d'arriver sur le terrain, le temps de faire l'engage, si l'adversaire a un flash, a son dash, a un truc, une stase, n'importe quoi. Bref. Si l'adversaire a quoi que ce soit pour ton tempo, tu peux potentiellement crever parce que t'es bloqué sur le terrain avec ton ghost que t'as utilisé beaucoup trop tôt. Bref. Donc non, le ghost, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Et c'est la même chose pour l'exhaust. C'est la même chose pour l'ignite. C'est la même chose pour tout, en fait. En fait, je vais t'expliquer le truc comme ça. Tu vois toutes les interactions potentiellement tricky qu'il y a avec le flash. C'est rien comparé à la complexité de gérer correctement son ghost. Savoir maîtriser la totalité des interactions du jeu avec le flash, c'est une toute petite fraction de maîtriser le ghost. Voilà. Et encore une fois, il n'y a absolument aucune blague là-dedans. Tu dois inclure le temps de réaction. Globalement, en gros, voilà, faut compter 2 secondes d'engage, 4 secondes de trade, 2 secondes de disengage, 2 secondes d'adaptation. Voilà. Déjà rien que là, tu vois, ça commence à devenir compliqué. Il y en a pas mal dans le coin qui seraient un peu mal barrés sur ce genre de concept. Bref. Allez,
On va continuer, on va le laisser. C'est la même chose, encore une fois, exhaust, cleans, bref. Time. It lasts for 10 seconds, which is an incredibly long time, and a lot of players don't know that it also extends in duration when you get a kill. Essentially, it can provide you value over the course of an entire fight without you having to think about it. While flash is very much an option you have to constantly worry about. And even then, maybe you just wouldn't react in time to dodge the Malphite anyways. You just have way more room for error with other summoners, and League is often all about consistency and getting value out of your play. If you don't place a flash perfectly and time it correctly, it often provides little to no value. Just some food for thought. In general, consider taking other summoners over flash more often. If you don't have a specific interaction that you're looking for with your champion or a specific enemy champion's ability that you need to play around, you might find yourself getting more value out of another summoner in a situation where you never would have thought to switch off of flash before this. Hopefully we got your brain thinking, and we'll see if more people can adopt the use of other summoners to truly optimize their game. And if you want to optimize your improvement at League of Legends, there's nothing better than our brand new Master in Minutes product on our website, skillcap.com. We take the high... Bref, c'est lourdement de la merde. Encore une fois, dès que c'est pas... bon, bah, on va copier-coller ce qu'il a dit il y a un mois. Ben, ça devient très vite très cringe, en fait. C'est genre un niveau d'ignorance de sujet. En fait, quand je dis que je vais m'occuper de quelque chose, vraiment... attends, on va le reprendre. Quand je dis que je vais m'occuper de quelque chose, faut vraiment éviter de vous engager sur le terrain, les mecs. Hein. Faut arrêter. Hein. Vous êtes... très con, en fait. Voilà, ça s'arrête à ça. Je peux pas le décrire autrement. Vous êtes juste très con. Quand je dis que je vais m'en occuper, faut pas venir. Faut vraiment pas venir, parce que ça se voit quand vous racontez de la merde. Un débile, non, il va pas le voir. Alors oui, l'essentiel de votre business fonctionne sur le fait que les gens soient débiles, et en tout cas trop cons pour venir lire le wiki. Mais quand tu vois que je suis en train d'exploser tout le monde les uns après les autres, quand tu vois que je t'ai déjà tag, à un moment, faut réfléchir. Bref. Enfin, arrêtez d'être con. Je vous ai déjà prévenu, ça sert à rien de venir pomper chez moi. La seule chose que vous allez vous prendre, c'est la honte. C'est littéralement la seule chose qui va vous arriver. Ah oui, et la fermeture de tout votre business, parce qu'en l'occurrence, venir repomper sans permission. Attends, on va rappeler quand même. Voilà. Il y a des règles. Hein. Là, ce point. Notamment celui-là. Tu vois, la règle d'hérédité, hein, tu vois. Il y a des règles, faut les respecter. Quand t'es beaucoup trop con pour maîtriser un sujet, ben, n'essaie pas d'en parler publiquement, surtout quand c'est tagué. Bref, allez, la bise.